I'm going to be presenting the design of a companion trial to the Sinovac and nivolumab using nimotuzumab, which is a monoclonal antibody developed at CIM. Bueno, en principio en el estudio se va a enseñar el diseño de un nuevo ensayo clínico que es una especie de acompañamiento del estudio de Sinovac en un similar tipo de pacientes, pero usando el nimotuzumab como un anticuerpo monoclonal que reconoce el EGF receptor. So this is a little background on Roswell Park. You don't need to read it, but we're a freestanding cancer center, and we have a long-standing now, I think going into 7-year relationship with the Center for Immunologic Molecular Immunology in Havana. And we recently developed a joint venture with them to work with them to produce their drugs, but also to streamline our ability to do research with the drugs they've developed. El Roswell Park es un instituto, un Comprehensive Cancer Center, un hospital de cáncer comprehensive, que tiene toda la especialidad, no sé cómo se dice en español, multidisciplinario, se dice en español, y en principio, bueno, tiene una relación con el Centro Inmunológico Molecular de más de 7 años ahora, y que, bueno, se llegó el colofón de esta relación, es el establecimiento de una empresa mixta que se generó, recién se fundó entre el Roswell Park y el Centro Inmunológico Molecular en octubre de 2018. So my talk is really going to give a brief overview of the rationale for using the two drugs together, an overview of the design of the clinical trial for non-small cell lung cancer and head and neck, and then to give a brief overview of the type of biomarkers that we'll be doing during the course of the clinical trial. Sí, la presentación va a tener 3 partes. Primero vamos a explicar la racionalidad por la cual se trata de hacer la combinación, se justifica la combinación. Segundo, se va a explicar el diseño que tiene el ensayo clínico en cáncer de pulmón y en tumores de cabeza y cuello. Y por último, se va a hablar de los biomarcadores que están planificados a medir en el ensayo clínico. So the nimotuzumab is recognizes human EGFR and blocking the ligands. And again, Dr. Leon spoke earlier today about really the development and some of the research behind nimotuzumab. It induces inhibition of cell proliferation. It's an anti-EGFR antibody, monoclonal antibody that's driven by the density of the receptor. And this leads to fewer systemic toxicities, especially of the skin, of magnesium levels, and of GI adverse events. En principio, bueno, nimotuzumab es un anticuerpo humanizado que bloquea la interacción entre el ligando y el receptor de EGF, y lo cual induce, bueno, inhibiciones de la proliferación, de la apoptosis. Yo hablé por la mañana de eso en mi presentación, y en principio, bueno, es un anticuerpo este anticuerpo tiene actividad que está relacionada con la densidad de receptores en la membrana celular, lo cual le permite tener menores efectos tóxicos al reconocer específicamente la alta densidad de receptores en las células tumorales y no en el tejido normal, lo cual se asocia entonces con menos skin, es decir, toxicidad en la piel, hipomagnesenia y efectos gastrointestinales adversos. I'm just going to keep going. This is, an extreme example, but for patients undergoing therapy, the side effects in terms of the skin lesions is not trivial. In terms of nivolumab, it's genetically engineered, fully human immunoglobulin IgG4 monoclonal antibody. It targets the PD-1. I think we've talked a lot about this already today, so I don't need to go through any more translation if I don't need to. I think the other thing that both Grace and Khaled have already discussed is the rationale for targeting the EGFR as a way to enhance both the response and also to accentuate the effect of a PD-L1 or PD-1 inhibitor.
And a PD-1 inhibitor can also accentuate the effectiveness of the monoclonal antibody. You can just say that. We don't need to go through the whole thing. En principio lo que dijo es que Grace había explicado en su presentación un poco la racionalidad de combinar terapias contra los checkpoints con terapias anti-EGF receptor, ¿no? En principio. And also, in addition to what we're doing with the combination, nimotuzumab has been approved both in Cuba and India for ongoing maintenance therapy after the completion of chemoradiation and head and neck cancer. And Nemo has been approved for lung cancer in Cuba as maintenance therapy, similar to some of the other new monoclonal antibodies. Datos recientes en Cuba, han demostrado que el nimotuzumab se puede usar como terapia de mantenimiento en pacientes de cabeza y cuello con quimorradiación, y en India, yo enseñé esos datos en mi presentación, y más recientemente en terapia de mantenimiento en cáncer de pulmón en Cuba, lo cual es similar a lo que se ha aprobado para una terapia con nexitumumab, que es una variante humanizada del cetuximab. So this study was designed very much like the Simivax nivolumab trial. The first phase is to determine the dose-limiting toxicities of a combination of Nivo with Nemo, and we'll be doing it in lung and advanced non-small lung cancer and head and neck cancer, and to look for the maximum tolerated dose to use in a phase 2. Así que el ensayo se diseñó de una manera similar al que combina Simivax con nivolumab, y esencialmente pretende determinar inicialmente la dosis limitante por toxicidad y la máxima dosis tolerada de la combinación, tanto para pacientes de cáncer de pulmón como de pacientes de cabeza y cuello. The secondary objectives are to characterize the safety profile using the NCI common toxicity criteria, to look at efficacy using IR-RECIST, to determine preliminary efficacy of overall effects on overall survival and progression-free survival, and to do an immune analysis profile of the combination in both tumors and blood. En principio, el endpoint secundario del ensayo es caracterizar la toxicidad o la seguridad de la combinación usando los criterios comunes de la terminología común definida por el NCI, y examinar la eficacia de la combinación usando el IR-RECIST como criterio de evaluación, y hacer una determinación preliminar de la eficacia del estudio en función de la sobrevida global y la progression free survival, es decir, la progresión libre de enfermedad, y determinar también un análisis inmunológico, el profile, ¿no? Las características de la combinación de Nivo en tumores y en la sangre, ¿no? En el tumor y en la sangre. So I just want to say as an aside, one of the strengths of Roswell Park working with CIM is that we can aid the understanding of the effect of these drugs on the tumor microenvironment, because we bring the technology to do that to the table, which the CIM has not had. So our understanding of how these drugs are working, and it's critically important to do that, especially when you're giving the PD-1 inhibitor, is to really study the microenvironment. And so we are doing that in conjunction with these studies and with other studies that CIM is doing. Uno de los aportes fundamentales de Roswell Park en esta colaboración con el CIM, o con el Centro de Inmunología Molecular, es realmente traer o aportar un conjunto de tecnologías que permite estudiar los mecanismos de acción de las drogas por separado y de la combinación, que no están disponibles en los estudios anteriores desarrollados en el Centro de Inmunología Molecular. This is a list of exploratory aims using both archival tissue and to examine both immune cells and infiltration into tumors, to look at EGFR and PD-1 expression, both in neoplastic and non-neoplastic
stromal elements of the tumor microenvironment. And we will evaluate these markers relative to the progression-free and overall survival evaluations. Uno de los objetivos exploratorios del ensayo es usar tumores de archivo o tejido tumoral archivado y sangre cuando esté disponible y examinar en ese tejido y en la sangre la asociación entre el infiltrado CD4, de células CD4, de células TCD8, bueno, la célula CD45RA, es decir, memoria o no, CD45RA y RO, los niveles y otros marcadores genéticos asociados al EGF receptor, así como la expresión de PD1, tanto en el tejido neoplásico, en el tejido tumoral, como en el tejido peritumoral o en el tejido del estroma, ¿no? Y del microambiente tumoral. Y asociar la evaluación de esos marcadores con los tipos de respuesta, es decir, la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global, la respuesta, es decir, la tasa de respuesta objetiva y los eventos adversos. So just basics, we're dosing with both drugs. It's a single-arm 3+3 design. Again, dose-limiting toxicities, dose modifications will not be made related to NEMO, and patients with unmanageable toxicities not considered to be a DLT will also be withdrawn from the study. En principio es un diseño de 3+3, un diseño de tres grupos con 3 diseños, ¿no? Es decir, 3 grupos con 3 diseños, ¿no? Lo quiere decir. Y se va a determinar la dosis limitante en un periodo inicial de 28 días de cada administración, y la modificación de la dosis no se hace para tener en cuenta las toxicidades, sino que está relacionada con el NIMO dentro del DLT, es decir, del periodo de la DLT, dose limiting toxicity. Y los pacientes que tengan toxicidades es decir, no manejables, no se consideran como DLT, no se consideran como la dosis limitante, que sería de alguna manera derivada o extraída del estudio general, ¿no? This speaks for itself. I think we don't need to, but both the NEVO and the NEMO, the starting dose is 200 of NEMO every 2 weeks. The maximum tolerated dose will be the highest dose level at which equal to 1 or less out of 6 patients will have DLTs. And again, 6 DLT evaluated patients must be treated each dose for it to be declared the maximum tolerated. I think that's pretty standard. So. The standard definition of the maximal, la definición estándar de la máxima dosis tolerada, que se define como en un nivel de dosis se declara como la máxima dosis tolerada cuando uno de 6 pacientes tiene un evento adverso no limitante, ¿no? Y para declarar que esa es la dosis tolerante limitante, tiene que haberse evaluado al menos 6 pacientes en ese nivel de dosis. So the primary objectives for the phase 2 are to look at the efficacy of NEMO in combination with NEVO over a 6-month period and looking at the overall response rate, evaluate the safety and the efficacy of the combination on overall survival. Again, we'll be examining intensely the immune profile in response to the combination. La fase 2 esencialmente va a estudiar la eficacia como tasa de respuesta objetiva a los 6 meses, y va a evaluar la seguridad de la combinación nuevamente, y evaluará la eficacia de la combinación también en términos de sobrevida global y progresión libre sobrevida libre de progresión, y el nivel de control, ¿no? La tasa de control de la enfermedad. Y se va a hacer un examen también detallado del immune profile, del infiltrado linfocitario, como respuesta a la combinación. Just have to stay focused. Secondary objectives, looking at overall response, looking at the immune response in relation to
the IR resist criteria, and again, progression-free survival, disease control rate, stable disease. So, Okay, los endpoints secundarios serían la respuesta objetiva, la tasa de respuesta objetiva, por un criterio diferente, por el immune related, el criterio de evaluación de respuesta inmunológica relacionado con la inmunidad, la progresión libre de la sobrevida al año y la progresión libre de la sobrevida o PFS global, ¿no? Y el disease control rate, bueno, la tasa de control de la enfermedad y la cantidad de pacientes con la tasa de stable disease, ¿no? de enfermedad estable. Thank you very much. I'm sorry, this is so we will mandate in this phase 2 both pre and post tumor biopsies, similar to the Simovax trial, to examine both EGFR, PD-1, and the response rates, and also to examine immune cell infiltration. We'll be looking at protein expression levels, other immune and genetic markers of the EGFR and downstream pathway, PD-1, PD-L1, and again, relating these to response. El ensayo va a ser obligatorio obtener biopsias antes y después del tratamiento, y en esas biopsias de tumor se va a evaluar un conjunto de marcadores inmunológicos asociados con la cascada de receptor o la expresión de PD1 ligando, y se va a tratar de asociar entonces después con las tasas de respuesta libre de progresión, respuesta objetiva, es decir, eventos adversos y sobrevida global. This is just a schematic of the trial. I think we can. Esto es un It's pretty esquema del ensayo. self-explanatory. Just some brief things about the inclusion criteria. There's nothing really remarkable. The one thing is that both for the phase 1 and phase 2, they must have measurable disease, and patients with ALK and EGFR mutations who've had prior treatment with TKIs or ALK inhibitors but have progressed will also be eligible. That's all you need to say. So, en principio, los pacientes como criterio de inclusión, esos son los criterios generales. Quizás el más importante es que tienen que tener una enfermedad medible al comienzo del ensayo, y bueno, los pacientes no deben tener mutaciones, ¿no? ¿Es así? They should have no mutations. If they have mutations, they can still join. They Okay. must have progressed on prior Entonces, therapy. pueden ser incluidos pacientes que tienen mutaciones en ALK y el EGF receptor, siempre que hayan progresado ya una terapia anterior, ¿no? Contra los inhibidores. So exclusion criteria, again, there's nothing really remarkable here. We do allow surgery and radiation within 2 weeks. And again, because of the nivolumab, we are going to restrict it to patients with uncontrolled cardiac or cardiac dysfunction. Como criterio de exclusión, el más relevante es que los pacientes no pueden haber recibido cirugía o radiación en un margen de 2 semanas, y los pacientes también tienen que tener un funcionamiento cardíaco apropiado dadas las toxicidades asociadas al nivolumab en la cardiotoxicidad. Just to continue, again, steroids, live vaccines, significant pulmonary disease, those patients will be restricted or made ineligible. También los pacientes no pueden haber recibido tratamiento con esteroide o vacunas vivas, y no pueden tener ninguna enfermedad significativa pulmonar, ¿no? En el momento de la inclusión. I think the dose-limiting toxicities related to NEMO are essentially, and this is based on prior experience of the CIM, of neutropenia, febrile neutropenia, thrombocytopenia. This will be evaluated within the first 28 days of being on NEMO. Esta es la definición de lo que es una toxicidad no tolerable en caso de la aplicación de NIMO, que bueno, es neutropenia grado 4 y neutropenia febril grado 3 o 4, o trombocitopenia de grado 4, o trombocitopenia con sangramiento de grado 3. So we're looking at possibly 18 patients in phase 1, and to get sample size and adequate
power, we'll need 30 patients for phase 2. Serían 18 pacientes en la fase 1 y unos 30 pacientes en la fase 2. So finally, just to look at we'll be looking again at changes in the microenvironment through both protein and gene expression of EGFR and PD-1 proteins and pathways, regulatory genes for immune cells, T regulatory cells, and NK cells by both protein and RNA, DNA, and microRNA sequencing. And then we've had some success recently with single cell sequencing. So we've been able to sort the immune cells from the epithelia or the stroma cells, and we will do this in a core from the pre and post tumor, which is really enhances our ability to target or to identify the subpopulations of immune cells as they change with treatment. And I'll leave you to explain that. O sea, en principio, en las biopsias que toman pre y post, se van a hacer mediciones por inmunohistoquímica, mediciones por secuenciación de RNA y DNA, y también se van a analizar microRNA, DNA y microRNA, por histoquímica igual, diferentes marcadores de células T, y se va a hacer un análisis de single cell, de secuenciación de células individuales, a partir del tejido epitelial extraído de nasal, ¿no? Nasal brushes. Lung biopsies. Se haría una secuenciación de células individuales que permite identificar un conjunto de marcadores y entender un poco la evolución durante la terapia de los subtipos celulares obtenidos. Okay. Roswell is all in on these trials, and this is just the departments that are participating in the conduct of our clinical trials with both Simivax and with nivolumab. Son todos los departamentos de Roswell Park que participan en el ensayo. And these are our CIM collaborators. Y esta es una foto de nosotros en La Habana, del equipo de Simivax y Roswell. Thank you very much. Gracias a todos.